A very warm good morning. Respected of CIT institutions, Shri S. Rajiv Rangaswamy, respected Director of CIT institutions, Dr. Priya Manogaran, respected dignitaries, renowned alumni, faculty members, guests, staff, and students. Once again, a very warm good morning to all of you. On behalf of the management of CIT and CIT Sandwich Polytechnic, I would like to extend a hearty welcome to all of you who have gathered here today on the occasion of the 28th anniversary of our beloved founder correspondent of CIT institutions, Shri R. VENKATASWAMY NAIDU, RVS. As a token of respect and homage to our respected and beloved founder correspondent of CIT institutions, Shri R. VENKATASWAMY NAIDU, may I request our respected correspondent, Shri S. Rajiv Rangaswamy, and respected director, Dr. Priya Manogaran, to light the lamp to commence this special event. Thank you, sir, and thank you, madam. Now, I would like to request our respected director of CIT institutions, Dr. Priya Manogaran, granddaughter of Shri R. VENKATASWAMY NAIDU, to present the journey of Shri R. VENKATASWAMY NAIDU to becoming one of the most prominent industrialists of his time. Madam, please. She needs to come.
Hello, everyone. I am Dr. Priya Manoharan, Trustee and Director of Coimbatore Institute of Technology and the granddaughter of R. Venkataswamy Naidu, popularly known as RVS. RVS was one of the most famous industrialists of his time. The two gigantic companies started by him were South India Viscose and Madras Aluminium Company, popularly known as Malco. These were done with Italian collaborators. RVS's foresighted envisionment was an engineering college that would go on to enhance the career, lives, and the community of generations of engineering students all over the world. I will now walk you through this remarkable man's life through a timeline, photographs, and documents. RVS, popularly known as the Birla of South India, founded 14 companies during his time, an engineering college that would go on to enhance millions of students all over the world. He founded semi-government organizations to help mill workers. RVS was born to V. Rangasamy Naidu and Mrs. Chinnamal. V. Rangasamy Naidu was what the Educational Trust, Coimbatore Institute of Technology's Educational Trust, was named after, what we call VRET. This picture was taken before RVS left for Manchester. This was right outside their old house in Pilamedu, and you can see RVS along with his brother, Professor P.R. Ramakrishnan. R. Venkataswamy Naidu was one of the first people from Coimbatore to get an education overseas. His education was in textile engineering from the University of Manchester. R. Venkataswamy Naidu graduated from UK, but on his return to India, he joined the family-run Radhakrishna Mills, which at the time was being run by his father and with other family members. He soon converted that into a textile mill with 60,000 spindles and 300 weaving looms, which were fully automated and were supplied by the Japanese. Now I will walk you through the timeline of R. Venkataswamy Naidu, the different companies he founded, and the order in which they were founded. The first company that was founded was Radhakrishna Mill. He built his house, Kamala Nilayam, right opposite to Radhakrishna Mill on Avinashi Road, because him and his father could walk right across to the mill. The mill went on to have 60,000 spindles and 300 weaving looms. The next mill that was started by him was Jayalakshmi Mills with 25,000 spindles. He then went on to produce Jyoti Mills with 25,000 spindles. VR Textiles, which was originally a ginning factory, was then converted into a spinning mill. Ramakrishna Industries came next, which produced textile machinery. Navindya newspaper, and which was done in collaboration with his brother, P.R. Ramakrishnan, and Navindya still stands as a major landmark in Coimbatore. He then went on to produce Avinashi spinning mills, and in the year 1956, the family, that is, V. Rangasamy Naidu, R. Venkataswamy Naidu, and Professor P.R. Ramakrishnan realized there was something that they needed to do in the field of education. Also, that was the year that R. Venkataswamy Naidu lost his son, Varadaraj, at the age of 14 to a horse riding accident in Lawrence School. The family felt that there had to be something done for students all over the world in his memory. Coimbatore Institute of Technology was started in 1956.
Most of the RVS family is well aware about the story about Varadaraj, but a lot of details have never been published because the family was a very private family. South India Viscose came 6 months after Coimbatore Institute of Technology. The license for that was established and obtained by R. Venkataswamy Naidu in 1956. There was a tie-up with Sneha Viscosa of Milano, Italy. Next came Madras Aluminium Company, popularly known as Malco. Then we have EID Perry, which everyone knows as the company that produces confectionaries, sugars, buildings, and of course, sanitary wares. Then came Herdelia Chemicals. It was a tie-up with British Petroleum that produced plasticizers and solvents. Then came a tie-up with Coromandel Fertilizer. That produced urea and diammonium phosphate. Following that was SAE Company Madhya Pradesh, and then the Axel Company. I'm going to talk to you now a little bit more in depth about South India Viscose and Madras Aluminium Company. So this was R. Venkataswamy Naidu's journey with South India Viscose and Madras Aluminium Company. You will see South India Viscose, the license established in 1956, and there was a tie-up with Sneha Viscose of Italy that I just mentioned. For the inauguration of that, he always had Kamaraj, who was a very close friend and who pretty much came to almost all his inaugurations. You will see Kamaraj again here for another inauguration, I guess, in South India Viscose. So I want to talk a little bit about the different phases that they did. Stage 1 of South India Viscose was the production of viscose staple fiber. Stage 2 was direct spinning of 100% rayon thread, all the way back in the day. He was also very close with many of the Congress members. You will see that in this picture, during the first phase of the polynasic fiber plant, we have the Congress Secretary, Margadam Chandrasekhar, there for the inauguration. And you will also see in this picture my father, who is now the eldest family trustee of the V. Rangasamy Naidu Educational Trust, Mr. V. Manoharan, in the background with his father. He was a director at the time. This picture was taken in Chennai, and it was a reception given by the Committee of Hosts on 28th August 1957 to R. Venkataswamy Naidu on the eve of his departure to UK, USA, and the continent as a member of the Indian Industrial Delegation. R. Venkataswamy Naidu and GKD and Professor P.R. Ramakrishnan played pretty important roles, and during that time, R. Venkataswamy Naidu and GKD made trips for South India Viscose to collaborate with their Italian collaborators, and this was taken on board the Queen Elizabeth during an official visit to Milan, Italy. This picture was taken during the inauguration of Madras Aluminium Company. Here you will see the Madras Aluminium Company's authorized capital of 10,000 crores and an issued and subscribed capital of 6,000 crores. This was all the way back in the day, and you can see in the board of directors R. Venkataswamy Naidu, G.K. Devarajalu, and P.R. Ramakrishnan, and you will see Veerabhadra Chettiar, and you will also see Kothari Kapadia. It's hard to believe in all those years ago the share capitals were that much, 10,000 crores and 6,000 crores. Can you imagine what the share capital of that would be right now?
The inauguration ceremony of Madras Aluminium Company, which was in Mettur, was done by the President, Dr. S. Radhakrishnan, on Friday, the 2nd July, 1965. You will see that he was here for that inauguration, and the reading of that report was done by Sri R. Venkataswamy Naidu. You'll see here during the inauguration you have the President along with Sri R. Venkataswamy Naidu. Agreements were signed with Madras Aluminium Company with Italian collaborators, and the main Italian collaborator at the time was Dr. Rossi. Another picture with Italian collaborators for Madras Aluminium Company. EID Perry was another adventure and an endeavor that he took over. The reason I say adventure was because at the time he was on the board of directors and the company was going bankrupt. The Britishers felt that it would be R. Venkataswamy Naidu who could turn that company around at that time. In 2 years, he declared a profit, a dividend of 10% for shareholders, and turned that company from bankruptcy to profitability. This was a very important and something very close to his heart. In the picture you see his second son, Varadaraj, who died in a horse riding accident in Lawrence School in the year 1956. The establishment of that was in the memory of his son, and all the family members who probably were there during that time know the history. The first building that was constructed at the time by him was this green building, which stands as the main building of Coimbatore Institute of Technology. I want to mention that his mother, Chinnamal, V. Rangasamy Naidu, and Professor P.R. Ramakrishnan were with him during all his endeavors. RVS went on to pioneer and promote many semi-government organizations that would help mill workers. CITRA, which is popularly known as South India Textile Research Association, is actually stationed right opposite the CIT campus on Avanashi Road. Nehru was called for the opening of CITRA. The next was Chintamani, which is a co-op store which supplied food at subsidized rates to mill workers. Mill Owners Association, which basically made policies for textile mills for the government. And finally, a co-op weaving division, which was done in Pilamedu. What did the co-op weaving division actually do? It basically gave every mill worker a loom in their houses for the other members of the family who were not working in textile mills. They produced the cloth, which was then bleached, and then that went on to be bleached in his United Bleaching Company, another company that he had founded at the time. With this, I have only given snippets. With the short time that I had, about 4 to 5 days, we have only done little snippets of Sri R. Venkataswamy Naidu's, his legacy. And I hope that in the days to come, I prepare a full slide for everyone to see. I want to thank all the alumni members, faculty, and my family who are now seated in the first row. I want to thank all of you for taking time to come out to this event. With this, I hand it over to the principal, Dr. Rajeshwari. Thank you, madam. That was an enlightening, detailed presentation. Now I request all the dignitaries to pay floral tributes to our beloved founder correspondent, Sri R. Venkataswamy Naidu.
सर्वैकरूपरूपाय परमात्मने सतैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायनुवाच श्रुत्वा धर्माणि शेषेण पावनानि च सर्वसखा युधिष्ठिरः सान्तनवं पुनरेवाप्यभाषत युधिष्ठिरुवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं सुबन्धकङ्कमर्चन्त प्राप्नुयुर्माणवा शुभं गोधर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किञ्चवन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चे नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्नमस्तञ्च यजमानस्त्वमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिगतमो मतः यद्वद्या पुण्डरीकाक्षं सवैर्रक्षे नरः सता परमम्यो महत्तेजः परमम्यो महत्तपः परमम्यो महद्ब्रह्म परमम्यपरायणं पवित्राणां पवित्रम्यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवदानां च भूतानां यो यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपदे विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापकं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिभीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दो निष्टिप्तदा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां सुद्भवो बीजं तक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य सान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठिप्यन्तः श्रीमहाविष्णुपरमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां शुद्धवो भानुर्तिबीजं देवकीनन्दनस्रष्टेति शक्तिः उद्भवक्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्करबण्णन्दकी चक्रीति कीलकं शाङ्ग्रदन्वागदाधरयित्यस्त्रं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामासामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे समस्तपापविनियोगः ध्यानं क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकदैर्मौक्तिकानां मालाक्लुप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि परिचितैर्मिक्तवियूषपरुषैः आनन्देन पुण्यधर्णगदा शङ्खपाणिर्मुहुन्तः भूः पादौ यस्य नाभिर्वेदसुरनिलचन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासाशिरौद्यौर्मुखमपि दगनो यस्य वास्तेयमप्तिः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरकगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्रं यदेदं त्रिभुवनभुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिगृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्बहुभयकरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेदं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं ससङ्गचक्रं भूपते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रविष्णवे ससङ्गचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरदीर्घेक्षणं सकारवस्तत्तलसोऽपि कौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुधस्याममायदाक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्भागं श्रीवत्साङ्गितवक्षरं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये ॐ विश्वस्मै नमः विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतकृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी. I invite all the dignitaries, alumni, faculty to have the refreshments served outside in the ground floor of this building. All are requested to assemble in front of the main building at 11:45 a.m. and join us for tree plantation with one tree planted in front of the main building, followed by totally 28 trees to be planted on the 28th anniversary of late Shri R. VENKATASWAMY NAIDU, founder correspondent of CIT institutions. Thank you. ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेशरणं शर्म विश्वरेदा प्रजाभवः
अगसंवत्स गोव्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषागभिरमेयात्मा सर्वयोगाभिनिश्रितः वधुर्वसुमनः सत्यस्तमात्मा संविदस्तमः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो भगुतिरा बभ्रवृषयोनिस्रसिस्रवाः Once again, I would like to thank all the dignitaries, staff, and the alumni for your extended support in the tree plantation. Now I request the following distinguished alumni to share their thoughts on this 28th anniversary of our founder correspondent of CIT institutions, Shri R. Venkataswamy Naidu. First, I would like to invite Engineer Marimuthu, President of SITA, 98 batch, then followed by Engineer Adimulam, 1966 batch, Engineer Mallikarjun, CIT Salem chapter, 67 batch, Engineer Sahayi Louis, 87 passed out, EEE branch, on behalf of Gulf SITA, and Engineer Sampath, 77 passed out from Chemical Engineering branch. I request all the distinguished alumni to share their thoughts. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த நாள் ஒரு இனிய நாள். நம்முடைய முன்னாள் தோழர் மதிப்புக்கும் பாசத்துக்குரிய பிலவுட் RVS அவனுடைய 28வது நினைவு தினம். இந்த தினத்தில் நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து மிக சிறப்பாக இந்த விழாவை நடத்தி கொண்டுள்ளோம். இந்த CIT இன்ஸ்டிடியூஷனானது இந்த 1956 கிட்டத்தட்ட ஒரு 75 ஆண்டுகளாக பல பொறியாளர்களையும் உலகமெங்கும் பல தொழில் வல்லுநர்களையும் உருவாக்கி கொண்டே உள்ளது. CIT ஆனது நம்ம இந்தியாவில் ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆகும். ஆகவே நாம் இங்கு பணிபுரிகின்ற ஸ்டாஃப்ஸ் மற்றும் அனைவரும் அலுமினிஸ் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த CIT என்ற நிறுவனம் மெல்மேல் பல்லாண்டு இதே சிறப்போடு செயல்பட்டு மேலும்
பல பொறியாளர்களையும் வல்லுநர்களையும் உருவாக்க வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் என்னுடைய சிஐடி அலுமினி அசோசியேஷன் சார்பாகவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கங்கள். I am Adhimulam Naidu. I graduated in 1966 at Mechanical Branch. At 1966 to 69, I was a lecturer at Mechanical Engineering Department. At 69, I went to United States to do my master's. I graduated from University of Cincinnati, and then I went to a job to a big city, Chicago. That is how in those days you graduate and then go to the big cities. Big cities are the cities, they were welcoming people from different countries, different colors, with open arm. So we went there and we had some friends, stayed with them, got free boarding and lodging, then got a job, one after another. Today, I am somebody. I am proud to say this institution gave me the foundation, gave me the courage, gave me the vision. Please remember, I look very nice now, but I come from a village. I have come a long way. So this institution gave me life, light, the courage, and the ability to conquer the world. I am especially, maybe before I go, I have today, I worked in the United States few years, then I got into my own business. Today I have many industries in Coimbatore, Palakkad. I am building a factory in Tuticorin. We have about 2,000 employees in our group, and we do about 300 crores of exports. We are proud to stand in front of you as an alumni of this institution. But I have to thank Dr. Priya to give me an opportunity to share with you a few words. Because I know his grandfather, Venkataswamy Naidu, very well. I am proud to say he is, many of you do not know that man. I know him personally. Many times I had dinner with him. He's a man of great intelligence. Many times he will tell me, "Ennada madayanata pesuram paru." But so much of intelligent man. His vision, his courage, his analytical skill, his compassion, his charitable mentality gave me an inspiration today. That is why today I stand in front of you that I am proud to say I am taking care of 2,000 families. And every year we contribute 40-50 lakhs towards the corporate social responsibility for good causes. So that man was my inspiration. I remember the days, my good friends, your new building was built, the first floor. He will come and stand there 5 o'clock, 5:30, when the guy was lifting the concrete, steel. His father will be also standing there, and his mother also will be standing there. That is how they have dedicated
that man. Only the two red buildings you have, that is what he started. I remember very well, I believe 1962 or 63, Nehru was coming to Coimbatore with Kamaraj. You know, you have two entrances, the main entrance and the sandwich entrance. Me and Mr. Venkataswamy Naidu garlanded Nehruji at the sandwich entrance. All the students were standing in the main entrance. He was so close to Kamaraj. You know what I'm saying? அவ்வளவு dedicated manning அவரு. Where a lot of people don't understand that man. That is why today I make it sure I attend this function, because for whatever reason people started not recognizing him. He doesn't care, but not recognize him. At least now the younger generation is there to recognize the man who built this institution. In those days, there is only 6 engineering colleges. 6 engineering colleges. To get an admission into an engineering college is not easy. I will tell you a little bit, because we are all very old students. I believe it's 1960-61. I studied my pre-university at St. John's College in Palayamkottai. So my father was a cotton merchant. He used to sell cotton, panju, you know panju, to Radhakrishna mill. So he took me to Mr. Venkataswamy Naidu to get an admission in CIT. So I went with my father, when I am about 17, 18 years old. அப்படியே பார்த்தாரு, ஏரா நீ அவன் நம்ம ஜிஆர்டி தாமோதரன் தான்டா சேர்மனாக இருக்கிறான். அவனுக்கு கொஞ்சம் எப்பயுமே இந்த சவுத் ஆளுங்கன்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் பாசம் பிடிக்கும். நீங்கள் 2 பேரும் போய், அவன் ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் தான் இருக்கிறான், போய் பாருங்க, அவனே உனக்கு கவர்மெண்ட்டில் சீட்டு கொடுத்துருவான். கொடுக்கலன்னா நீ வா, நான் காலேஜில் கொடுக்குறேன்னார். ஸோ மீ அண்ட் ஃபாதர் வென்ட் டு சி ஜிஆர்டி இன் ராஜா அண்ணாமலைபுரம். அப்படியே பார்த்தாரு, நீ எந்த ஊர்? சார் நான் சவுத்து, ராஜபாளையம் பக்கம். ஓ அட்டனா, ஓகே, சரி ஓகேட்டார். இன்டர்வியூக்கு போனேன். அப்போ எல்லாம் 3 பேர் சேர்ந்து இன்டர்வியூக்கு போவாங்க. கூட 2 பாய்ஸ் வந்தாங்க, அவங்கள பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாரு, என்ன போக சொல்லிட்டார். ஸோ ஐ காட் கவர்மெண்ட் அட்மிஷன். ஐ புட் சிஐடி as my first preference. I came. So to make the long story short, I am always have a great gratitude to this institution. And I know a lot of you came with a similar background like mine. I know that. Okay, I got a lot of my friends in America now. They are multi-millionaires. They are also of my background. I just want to let you know, overwhelming majority of them, their heart is still in their land. So do I. That is why today I was able to start some industries, give employment to so many people. And at my age, I am starting a brand new plant in Tuticorin. In April, I am going to commission it. Then I was telling my wife, what is this? These fellows are talking about semiconductors, this and all. 30 years ago, I used to manufacture printed circuit boards. I wish I can start semiconductor. My wife said, "Ninga sumaranga, inni poi enga aarambikkirathu." So, what I am saying, my friends, sky is the limit. So we should have the ambition. So if you hang around with the right people, with that kind of vision, and studied in an institution under the great professors here, you will have that courage. With that, God bless you all. Dr. Priya, thank you very much. Prabhakar sir, you have done a wonderful job. Thank you very much. Madam Principal, all the best. Thank you very much. God bless you.
திருமதி பிரியா மனோகரன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிறுவனத்தின் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கங்களை பணிவாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பெயர் மல்லிகார்ஜுனன். நான் 1962-67 பேட்சில் படித்து வெளிவந்தவன். தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தில் பணிபுரிந்து துணை தலைமை பொறியாளராக ஓய்வு பெற்றேன். நமது மதிப்பிற்குரிய முன்னாள் கரஸ்பாண்டன்ட் RVS அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால், அவர் காரிலிருந்து இறங்கி வரும்போது ஒரு கம்பீரமான நடையோடு வருவார். அன்றைய கால மாணவர்கள் எல்லாம் அவரை பார்த்து பயந்து ஓடி ஒழுங்குவோம். அதாவது காட்டிலே சிங்கத்தை பார்த்து சிறு விலங்குகள்லாம் ஓடி வருவது போல. அது பயத்தினால் அல்ல, ஒரு மரியாதையினால். அடுத்து அவர் வந்து மாணவர்களிடம், முக்கியமாக ஹாஸ்டல் மாணவர்களிடம் நலம் விசாரிப்பார். எப்படி சாப்பாடு நல்லா இருக்கா, வசதியாக இருக்குதா, வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு வசதி குறைவு இருக்கா, இதை போன்ற மாணவர்களை அன்பாகவும் அவருடைய நலனில் அக்கறையோடும் இருந்தார். மேலும் ஒன்று கூற வேண்டுமென்றால், கல்லூரியில் எந்த விழா நடந்தாலும் சரி, அவர் எங்கு இருந்தாலும் எவ்வளவு முக்கியமான வேலையில் இருந்தாலும் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தவறாது கலந்து கொள்வார். அந்த ஒரு பழக்கம் இன்னும் என்னை ஆச்சரியத்தில் படுத்துகிறது. இந்த வயதிலுமே அவர் எப்படி அந்த காலத்திலேயே எப்படியெல்லாம் இருந்தார் என்பது ஆச்சரியமான ஒரு கதையாக இருக்கிறது. மற்ற நமது கல்வி நிறுவனத்தின் பெருமைகள் குடத்தில் இட்ட விளக்காகத்தான் இருக்கின்றது. இதை நிறைய நண்பர்கள் ஒத்துக்கொள்வார்கள் என்று நினைக்கின்றேன். அதை குன்றிலிட்ட விளக்காக மாற்ற வேண்டும் என்பது என் போன்ற பழைய மாணவர்களின் ஆசை. அதற்கு இந்த CIT அலுமினி அசோசியேஷன் எல்லா விதத்திலும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு உதவிகரமாக இருந்து ஒத்துழைத்து நமது கல்லூரியின் பெயரை நல்ல நிலையிலே கொண்டு வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசையாகவும் எல்லோருடைய ஆசையாக இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த அவையினுடைய ஆற்றல் மிகு டைரக்டராக அமர்ந்திருக்கின்ற மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தங்கை என்று தான் கூற வேண்டும் என்று கருதுகிறேன். பிரியா மனோகரன் அவர்களே, எனக்கு முன்பு உரையாற்றி CITயில் தாங்கள் பெற்ற அனுபவங்களையும் ஆச்சரியங்களையும் பகிர்ந்து சென்றுள்ள மதிப்பிற்குரிய மல்டி சீனியர் ஐயா ஆதிமூலம் மற்றும் மற்ற சீனியர்களே, நான் 1983-87 இந்த கல்லூரியிலே மின்னியல் மற்றும் மின் அணுவியல் EEE படித்தவன். ஐ திங்க் நாங்கள் தான் கடைசி மெரிட் பேட்ச்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தான் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் ஆரம்பித்தாங்க. 84லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஐயா ஆதிமூலம் சொன்ன மாதிரி 6-8 காலேஜ் இருக்கும்போது சேர்ந்தவங்க. திண்டுக்கல் பக்கத்தில் அனுமதராயன் கோட்டை என்ற ஒரு வில்லேஜிலேருந்து வந்தவன் தான் நான். என்னுடைய உறவினர் அப்பொழுது அரசியலில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஜெனரல் மெம்பராக இருந்தார். ஆகவே எனக்கு ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டியில் சீட்டு வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை. அப்பொழுது 94% மார்க் வச்சுருந்தேன். எனக்கு எந்த காலேஜெலாம் தெரியாது. ஜஸ்டிஸ் திண்டுக்கல் சென்ட் மேரிஸில் படித்து 1000க்கு மேலே மார்க் எடுத்தால் போதும், இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கிடைக்கும். ஸோ நானும் கேஷுவலாக அப்போ தான் இதெல்லாம் MBC அப்படிலாம் போடுங்க. நாங்கள் இதெல்லாம் என்னப்பா புதுசாக MBCங்கிறாங்க அப்படின்னா, மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிப்பா அப்படின்னாங்க. ஸோ போட்டு பார்த்தா 94 வந்தது. பட் சின்ஸ் வி ஆர் கிறிஸ்டியன் இட் பீன் பிலாங்கிங் டு ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி. ஸோ போட்டுட்டு வெயிட் பண்ண, வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டுன்ட்டாங்க. புரியல. அப்போ அவரை போய் பார்த்தேன். அண்ணன் சொன்னார், வையாபுரி போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னாரு. யாருன்னே வையாபுரி அப்படின்னு? டைரக்டர் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன். நான் அவ்வளோ பெரிய ஆள்கிட்ட கூட்டி போகிறேன், கேட்பாவா என்ன கிடைக்குமா என்னன்னு பார்க்கலான்னாரு. போனால் 273 வெயிட்டிங் லிஸ்ட், கண்டிப்பாக கிடைக்கும், மெடிக்கல் மூவ் ஆகணும் நீ கொடுப்போம் அப்படின்னாரு. நீ வெறும் சேரலையா பண்ணல, நான் படித்த இன்ஜினியரிங் தான் சார், இல்லாட்டி
அரசியல் போகலான்னு பார்க்குறேன் அப்படி சொன்னேன். உடனே அண்ணன் சொன்னார், அரசியல் சாக்கடை இதில் வராத, பேசாமல் வேறு உனக்கு சீட் வாங்கிடலாம் அப்படின்னாங்க. எதுக்கு நிகழ்வு கூறுகிறேன் என்றால், மெடிக்கல் மூவ் ஆகிடுச்சு. அப்கோர்ஸ் என் ஒய்ஃப் டாக்டர், அவங்க மூவ் பண்ண சீட்டு தான் எனக்கு கிடச்சிது. அதில் வந்து போகும்போது ஐயாபுரி அவர்கிட்ட கூட்டி அன்றைக்கி டேட் செலெக்ஷன். நான் தியாகராஜ காலேஜ் ஆர்இசி போட்டிருந்தேன், செகண்ட் தியாகராஜ காலேஜ், மூணாவது பிஹெச்டி, செகண்ட் பிஹெச்டி, மூணாவது இது எனக்கு தெரிஞ்சு தியாகராஜா போட்டிருந்தேன். சிஐடியே தெரியவே தெரியாது உண்மையிலே. அவ்வளோ தூரம் இருட்டடிப்பு, ஐயா சொன்னமா இருட்டடிப்பு குண்டடிப்பில் இருந்தது. உடனே அண்ணன் சொன்னார், பிஹெச்லாம் ஃபுல்லாகிடுச்சுப்பா, தியாகராஜா அப்படின்னாரு. தியாகராஜா வாங்கி கொடுத்துருனே, ஊருக்கு பக்கம் போயிட்டு வர வசதியாக இருக்குன்னு. அண்ணன் சொன்னே, இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் போய் கோயம்புத்தூரில் படி, ஒரு தொழில் கூடங்கள்லாம் இருக்கிற இடத்துல போய் படி அப்படின்னோடனே, அப்போ அந்த நேரத்தில் இங்கே கல்லூரிக்கு பிரின்ஸ்பால் இருந்த மதிப்பிற்குரிய பொறியாளர் குருசாமி ஐயா அங்கே பக்கத்தில் இருந்தார் சீட்டில். சார் எங்கள் காலேஜில் போடுங்க சார் அப்படின்னாரு. உடனே எனக்கு எந்த காலேஜ்னு சிஐடி பிரின்ஸ்பால், சரி ஓகே சிஐடியில் போடணும். அண்ணே அதெல்லாம் எந்த காலேஜ் தெரியலண்ணே, அங்கே போய் போட சொல்கிறீங்க அப்படின்னேன். சிஐடி நல்ல காலேஜ்ப்பா, அவங்க எவ்வளோ பெரியவங்க தெரியுமோ, அவங்களே ஏகப்பட்ட தொழிற்சாலை வச்சுருக்காங்கப்பா, வேலை கொடுப்பாங்கப்பா அப்படின்னாங்க. ஸோ அந்த தொழிற்சாலையை நிறுவனவங்க ஐயா ஆர்விஎஸ்ங்கிறது சத்தியமாக எங்களுக்கு தெரியாது, இந்த கல்லூரியில் படிக்கும்போது கூட தெரியாது. ஆனால் மால்கோ வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியும், வெஸ்கோஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியும். இங்கே படித்தா வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குன்னு ஒரு அரசியல் அனுபவம் உள்ள அண்ணன் சொன்னார். அந்த நினைவுகளோடு இந்த கல்லூரியில் நுழைந்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன, கொஞ்சம் நொட்டேரியஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு, நிறையா ஸ்ட்ரைக்கெலாம் பண்ணியிருக்கோம், அப்போல்லாம் பெர்மிட் பண்ணுவாங்க. ஆனாலும் இந்த கல்லூரி எங்களை பழிவாங்கவில்லை. இந்த காலேஜெலாம் காலேஜில் இருக்காங்க, பிரபாகர் ஐயாவெல்லாம் அப்போ கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தாங்க. நாங்கள் என்னென்னோ பண்ணுவோம், சேட்டை பண்ணுவோம், யாரையுமே பழி வாங்கினதே இல்லை. நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெல் பண்ணுவாங்க, சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, தே வாண்ட் டு கிரியேட் அவர் செல்ஃப் த லீடர்ஷிப். அந்த லீடர்ஷிப் தான் சார் சொன்ன மாதிரி எங்கே போனாலும் தொழில் தொடங்க எங்களுக்கு தைரியத்தை கொடுக்குது. 88 மின்சார வாரியத்தில் நான் பொறியாளராக சேர்ந்தேன். 2010 இங்கேருந்து வாலண்டியர்மெண்ட் வாங்கி கொண்டு 17 ஆண்டுகளாக கல்ஃப் கண்ட்ரியில் தொழில் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். பல ஆயிரம் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன். மெயினாக மின்னியல் மற்றும் மின்னியல் பொறியாளர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றேன். அந்த வகையிலே அந்த தைரியத்தை விஆர்எஸ் வாங்கி கொண்டு தொழில் செய்யக்கூடிய தைரியத்தை வழங்கியது இந்த நிறுவனம். இந்த நிறுவனம் கொடுத்த ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி என்பதை தைரியமாக எல்லா இடத்திலும் சொல்லிக்கொள்கிறேன். இன்னொன்றும் சொல்லி உங்களோடு மகிழ்கிறேன். குன்றில் விட்ட விளக்காக இது இல்லை. அங்கே எல்லாம் மீட்டிங் போவோம், வரப்புடன் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக யாராவது பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு அப்படி வெளியே வரும்போது, அண்ணன் எந்த காலேஜுன்னு கேட்டால் சிஐடினாலும் அடுத்து உடனே எல்லா அப்புறம் கொடுத்துருவாங்க. அந்தளவுக்கு அந்த பாச பிணைப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கு. பயங்கர பொசிஷனில் இருப்பாங்க, எல்லாம் முடிப்பாங்க. பேசுகிற ஸ்டைலை பார்த்தாவே நம்ம காலேஜுமா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்தோடனே, அண்ணன் எந்த காலேஜில் படிச்சுன்னு கேட்டோம்னா சிஐடிப்பா அப்படின்னு. நான் அப்படின்னு, அப்படியா முதல்ல சொல்லிக்கூடாதா அப்படி இப்படிங்க, ஆனால் பரவாயில்லைண்ணே அப்படிங்குவோம். அதனால் உலக ரீதியாக இன்று நான் பயணித்து கொண்டிருக்கின்றேன். பல நாடுகளில் தொழில் முனைவோராக இருந்துகிட்டு இருக்கேன். இந்த கல்லூரி கொடுத்த அந்த உரம் தான், அந்த விதை தான் இன்றளவுக்கு என்னை உயர்த்தி உள்ளது. அதற்கு இந்த நிர்வாகத்திற்கு நான் என்றும் நன்றி கேட்டவனாக இருப்பேன் என்று கூறிக்கொண்டு, இப்பொழுது ஐயா சொன்ன மாதிரி எங்களால் முடிந்தது இந்த நிர்வாகத்துக்கு எவ்வாறு வழங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம். எங்களுடைய ஜூனியர் தான் எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடியாக இருக்காங்க, வசனத்தினா. அவங்க ஏற்கனவே அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். இங்கே ஈபியில் இருக்கும்போது கூட வந்து இங்கே குளோபல் ரெக்கக்னைசேஷன் அப்போ வந்து இந்த கல்லூரிக்காக ஓர்ச் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ வந்து எத்தனை பேர் திரும்பி இந்த கல்லூரியில் சேர்க்க விரும்புங்கன்னு சொல்லும்போது அந்த ரேட்டிங்கில் அதான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி இது ஒரே ஒரு கொஸ்டின், மீண்டும் இந்த கல்லூரியில் எத்தனை பேர் உங்களுடைய வாரிசுகளை சேர்க்க விரும்புவீர்கள் என்று இந்த கூட்டத்தை நான் இப்பொழுது ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். எவ்வளோ பேர் மீண்டும் சிஐடியில் சேர படிக்க ஆசைப்படுறீங்க? படித்து திரும்பி இன்னொரு பிறவி கிடச்சி படித்தா. ஸோ இதுதான் அந்த ரேட்டிங்கில் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொன்னாங்க. அதில் அன்னைக்கு வந்திருந்த ஒரு 60 பேரில் பாதி பேர் கை தூக்குனாங்க, மீண்டும் படித்தால் எங்கள் வாரிசுகளை உருவாக்கும்ண்டு. அந்த வகையில் எங்கள் கிராமத்திலிருந்து இந்த கல்லூரியில் இன்று ஒரு பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்டாக மெக்கானிக்கலில் ஒரு ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் வெளியே போகிறார். ஃபஸ்ட் இயர் எலக்ட்ரிக்கல் சேர்த்து விட்ருக்கேன். அந்தளவுக்கு இந்த கல்லூரி மேலே எனக்கு பாசமும் நேசமும் உண்டு என்று கூறி மீண்டும் ஒரு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
At the outset, let me congratulate Dr. Priya for having taken botheration to assume the reins of Sri RVS. My name is Sampath Kumar. I passed out in 1977 chemical batch. A few weeks back, we had our 50 years of friendship reunion of CIT batchmates in Varkala. That time we had been having a very exhaustive discussions about our days in CIT. We have been cherished by our மலரும் நினைவுகள்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த 5 வருஷங்களை நாங்கள் ரொம்ப நல்லா அசை போட்டோம். ரொம்ப அருமையான நாட்கள் அது. எங்கள் எல்லாத்துக்குமே we felt that the foundation we had at CIT was very strong and very bonding. We definitely should thank CIT for that. When we studied, Sri PRR was our principal and RVS was our correspondent. It was couple of times we could meet Sri RVS. Personally, we belong to the same place. RVS avanga பூர்வீக வீடும் எங்க வீடும் we can say we were neighbors. அதுக்கப்புறம் he was instrumental in drawing the industrial map of Coimbatore. எல்லாரும் சொன்னது மாதிரி மால்கோ, சவுத் இந்தியா விஸ்கோஸ் இதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி he has brought Coimbatore to totally a different level. அது கொடுத்த ஃபவுண்டேஷன் தான் சப்சக்வெண்ட்டாக வந்த பிரிகால், LMW அதெல்லாம் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக ஸ்ட்ரென்தன் ஆகி பெருசாகிறதுக்கு ஒரு உறுதுணையாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் நாம. இப்போ இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் ஒரு பேசிஸே வந்து அந்த காலத்தில் ஆரம்பித்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான். நானும் மால்கோவில் ஐ served for about 6-7 months as a trainee engineer. Those were again wonderful days. We very much enjoyed our working in Malco. இது மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபவுண்டேஷன் அடித்த கொடுத்த நம்ம சிஐடிக்கு எங்களோட நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்கள் பேட்சிலிருந்து we want to contribute in terms of giving technical assistance. When we studied and passed out of the college, we felt that we are very strong in theoretical knowledge. When it comes to practical knowledge, our employers were not fully convinced. ஏன்னா நாங்கள் அப்போ படித்தப்போ our studies were not applied. When I went into, I was working in an Oil and Natural Gas Commission, ONGC, for about 5-6 years. When I entered there, they were showing ஒரு ஷாக்கிள் எடுத்துகிட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஷாக்கிள்னா என்ன அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. என்னப்பா நீ இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கிற, இங்கெல்லாம் வேலை செஞ்சுருக்கிற, ஷாக்கிள் என்னன்னு தெரியலங்கிற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஐ ஃபெல்ட் வெரி அஷேம்டு டு அட்மிட் தட் என்னடா இந்த சின்ன சமாச்சாரம் கூட நம்மளுக்கு தெரியலையே அப்படிங்கிறது. ஸோ அப்ளைடாக we feel our students should become equipped better so that when they face the industry, they will be more confident than what they are now. And the area if we are very much willing to coordinate with the college, we can the interim training along kudukradhukku we can accommodate them. We can welcome CIT students into our industries. I am running an industry wherein we manufacture electrical panels for Indian Railways. So இது மாதிரி couple of our friends are also running industries. So we can coordinate, we can collaborate so that our students and CIT will become stronger and better. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Alumni for sharing their thoughts and their active participation. Now I request our respected Director Madam, Dr. Priya Manoharan, to render the vote of thanks.
Some of the alumni have actually come out from different parts of Tamil Nadu, and I want to thank all of you who made the effort to come out today. My grandfather, R. Venkataswamy Naidu, was a founder correspondent, but he was the founder correspondent from the inception of this college, that was 1956, all the way till his death in 1994. There are certain people who don't really need recognition and who don't care if there's recognition, because their work, all the work that they did in their lifetime, people remember. Of course, the new people of Coimbatore probably don't know much about R. Venkataswamy Naidu, but I think the older people who were there during that time know him. And certain established people don't really need that recognition. So he was one of those. This college was a cause very, very close to his heart. And the reason being, I already explained, the family wanted to have an educational institution, and of course, the death of his second son, Varadaraj. As far as I'm concerned, my grandfather and me had interaction only as a child. I left to the United States for elementary and junior high, and then came back for, high school, and then right after that he passed away. But what I can tell you is that even as a kid, people would be like, oh my God, your grandfather is R. Venkataswamy Naidu. I had no idea what that meant. But I can tell you the history that was left behind, the legacy that was left behind, irrespective of what happened with families. I want to say that this is the first time in the history of CIT that you have two families in the management at the same time. You've got RVS's family and PRR's family in the management. So this is kind of a different history. And we also see that there's a lot of changes here. I think the faculty are probably not really met me. I haven't had a chance to personally meet all of you, but I will in the days to come. I've been really busy in the last couple of months just doing other activities, but I will meet all of the faculty and other management who I haven't met, and of course the students. We will have many more events to come, and I hope that in the coming years that we work really, really hard. Our NIRF ratings, I have told the principal many times, she hears it almost every day, and she thinks, oh my God, this madam is going to talk about NIRF ratings again. But I want every one of us to work towards that, so those NIRF ratings are as high as they were during my grandparents' time, and Dr. Prabhakar will tell you during his time. So I want to tell you that those ratings have to go up. Our students are our number one priority. And you will see me around the campus telling you, do this, do that. But do it with your hearts full, because students are a priority. And another thing is, alumni form kind of a backbone for any institution. So those are also people that really need to be commemorated. And so I need to see those alumni activities also. I've told a lot of the faculty who feel that they need certain funding for the different departments, those will all be considered in priority. The AI, Artificial Intelligence Department, is very close to my heart because that was the last one, the projects that I was in right before I came here. So, of course, in every institution, they talk about IT, they talk about computer science, they talk about AI, data science, but all the other departments are just as important, and we will start focusing on all your needs as well. So with that, I want to tell you again, please consider this college like your house. I don't want you to feel like, this is just something you come and you go. The love for this university has to be from your hearts. And with that, I want to thank all of you, and I will be meeting most of you in the days to come. All right, thank you. Thank you, ma'am. Now, I request all the dignitaries, alumni, and the staff to join us for lunch, which is served near our college temple. Once again, on behalf of the management of CIT and CIT Sandwich Polytechnic, we all extend our sincere gratitude and thanks to all those who have taken pains and joined us today. Thank you.
जी। சார் வாங்க வாங்க வாங்க. செம்மனை போடுங்க. சும்மா One second. Great job, Priya. ரெண்டு கும்பல் இதை பார்த்துக்கணும். நாங்களாம் ஒரு நாள் வச்சுட்டு போயிடுவோம். சார் பார்த்து கூட பார்க்கறது கண் பட்டு தான் தெரியும். Yes, if anything happens to these plants, I'll come to you guys.
Madam. Thank you, madam. Thank you. Excuse me, sir. வர Two hands, man. Two hands.